ನೋಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಗ್. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೈನಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ ನೋಸ್, ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಏರ್. ಇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ಯೂರಿಫೈಸ್, ಮಾಯಿಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ದಿ ಡಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ವೈರಸಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ವೇ. The enzymes and immunoglobulins in the secretions of nose will help in the eating up or phagocytosis of the bacteria, dust, etc. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗು ನಮ್ಗೆ ವೋಕಲ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ನೇಸಲ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಗೆ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. Cuff reflex. A cuff is a sudden expulsion of air through the large passages that can help clear them of fluids, irritants, foreign particles and microbes. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಕಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಾಪಿಡ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಫ್ಯಾರಿಂಕ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ, ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಗಳು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಫರೆಂಟ್ ನರ್ವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೇಗಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸೋಫೆರಿಂಜಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್, ಈ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತವೆ. ಕಫ್ ಸೆಂಟರ್, which is in the nucleus tractus solitarius of medulla. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ efferent nerves, they are the nerves which are bringing the signals from the brain to the required muscular areas or the ones which need to respond. So adu efferent nerves are vagus, phrenic and spinal motor nerves ಗಳಿಗೆ ನೀನೀಗ ಕಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀನೀಗ ಕೆಮ್ಮಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಸಲ್ಸ್ ಗಳು effector muscles, glottis, external intercostal diaphragm and other inspiratory muscles work together and bring about the cuff reflex. Mechanism of cuff. ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳು ರಿಲೇ ಆದ ತಕ್ಷಣ by the effector neurons to the muscles from the brain, the diaphragm and external intercostal muscles contract. It creates a negative pressure around the lung. Air rushes into the lungs. Abdominal muscles ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟಪ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 100 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್, ದ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿಯಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ತರ ತನ್ನಂತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಟ್ ತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಗ ಗಾಳಿ the slits also enhance and force the air out of the lungs. So along with the air, it clears out any irritants attached to the respiratory lining, and like this the cough protects the lungs from any foreign materials. Sneeze reflex. A sneeze expels air forcibly from mouth and nose in an explosive, spasmodic, involuntary action resulting chiefly from irritation of the nasal mucous membrane. Components of sneeze reflex. Sneeze receptors. They are present in the nasal mucosa. Efferent nerves. They are the nerves which takes the signal from the receptors towards the brain. They are trigeminal and olfactory cranial nerves. Center of sneeze is the medulla. Efferent nerve, the trigeminal and vagus nerve bring the information from the medulla to different effector muscles. Effector muscles hatra hogi ee nerves, trigeminal and vagus nerves medulla kotta message ಅಂದ್ರೆ ನೀನೀಗ ಸೀನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಫೆಕ್ಟಾರ್ ಮಸಲ್ಸ್, pharyngeal muscles, tracheal and respiratory muscles, they all help in the sneezing. Sneezing. First, there will be a deep inspiration. ಗಾಳಿಯನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. Then, the soft palate and ula depress to partially close the mouth. Later, the air is trapped by shutting off its exit passages. Full air ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Nasopharynx and oral cavity
ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ. ದೆನ್ ದ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ನೋಸ್ ಅಂಡ್ ಮೌತ್ ವಿತ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುವ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. Paranasal sinuses. They are group of four paired air-filled spaces that surround the nasal cavity. The four pairs of sinuses are the frontal air sinuses, ethmoidal air sinuses, maxillary air sinuses, and sphenoidal air sinuses. All of these open into nasal cavity through a lateral wall of the nose. Andre, they have a connection with the nose, and the sinuses are lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium type of cells. The mucous membrane of these sinuses are continuous with the mucous membrane of the nasal cavity. Functions of paranasal sinuses. They reduce the weight of the skull. ತಲೆಭಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. The inhaled air is warmed and humidified. They add resonance to the voice, and mucus secreted helps to trap the dust particles. Larynx is a hollow muscular organ forming an air passage to lungs, and it is the area where we can find the vocal cords. Functions of larynx. There are many functions. Each slide we will see one function of the larynx. Coming to the first one is the respiration. During expiration, there will be adduction, or the vocal cords will come together. Hatra bartave. And when there is inspiration, there will be abduction of the vocal cords. That is, ee vocal cord galu tamminda salpa dura hogtave. And this hatra barudu and dura hogudu, which happens during expiration and inspiration, will regulate the flow of air into the lung. ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಲಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಲಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. Next function of the larynx is the protection of lower airways. This is by closing of the epiglottis during the procedure of swallowing of the food, so that no food enters this larynx. This is done by the reflex generated by efferent fibers of the 9th cranial nerve, which ceases the respiration temporarily during the swallowing. Also, the protection of the lower respiratory tract is done by the larynx by playing a part during cough reflex. So the next functions of larynx is the phonation and speech. Larynx works like a wind instrument and it produces the voice. The vocal folds on the muscle folds tara irtade on the either side of the larynx. They vibrate to create sound, and this sound is then modified. The vibration of vocal cords produce the sound which is amplified. Aa sound anna jaasti ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ mouth, pharynx, nose and chest by their movements. Then ಇದನ್ನ modify ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ lips, tongue, palate, pharynx and teeth. Modify ಆದಾಗ ಈ sound speech ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು modify ಆಗಿರ್ತದೆ. The air pressure produced by the lungs controls the intensity of the sound. Lungs ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೌಂಡ್. ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಪಿಚ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Another function of larynx is fixing of chest. The closed larynx helps in the fixing of chest wall, which facilitates the action of various thoracic and abdominal muscles. This function plays an important role during digging, pulling, climbing, coughing, vomiting, defecation, micturition and also during the childbirth. ಅಂದ್ರೆ ಈ larynx chest wall ಅನ್ನ from the above ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಎಳೆದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಮಸಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. So this is the summary of the topics dealt in this video. Functions of nose, cough reflex, sneeze reflex, paranasal sinuses and their function, larynx and its functions. Olfaction by nose will be dealt in the upcoming videos. Please like and subscribe the channel. Thank you.